சென்னையில் இருக்கிறவங்க பாண்டிச்சேரி போனால் கூட அது ட்ராவல் தான், இல்லை தாம்பரத்தில் இருக்கிறவங்க திருவான்மையூர் போனால் கூட அது ட்ராவல் தான். ஓவர் நைட் எங்கேயாவது தங்கிட்டு வந்தாலே அது ஒரு வெக்கேஷன் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு, இஃப் ஐ ஸ்லீப் சம்வேர் அதர் தென் மை ஹவுஸ் அண்ட் வேக் அப் இன் அ பிளேஸ் தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் than my house, then I feel like that's a vacation for me. Traveled by car, Raghav drove, we reached Chidambaram Villas. All we did was eat, sleep. அங்கிருந்து பக்கத்தில் சில செட்டிநாடு ஹவுசஸ் போய் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறமா 2-3 கோயில்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க. Involves a lot of physical work, but still it can rejuvenate the mind for some people. Honeymoon itself was in Kenya. We wanted to go to Masai Mara and go do like jungle safaris and see animals and everything, and that's a kind of adventure. இங்க ஒரு ட்ரிப் போட்டிருக்காங்க, ஒரு பேக்கேஜ் போட்டிருக்காங்க, வாங்க அங்க போலாம் அப்படிங்கறத விட அந்த ட்ரிப்புக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பர்பஸோட போனோம்னா, I don't know, I find this way of approach very very rewarding at the end of the trip. பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு I like having an expert on board because I would also like to hold someone responsible. A lot of couples or like just like a basic group of friends also get caught here. உங்க டெஸ்டினேஷன்ல ஒரு 6 nights பண்றீங்கன்னா இன்னும் ஒரு நைட் நீங்கள் வந்து அந்த ஹோட்டல்லையே தங்கி சும்மா ஒன்றுமே பண்ணாமல் காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு அப்படியே தூங்கி எழுந்து யூ கேன் கைண்ட் ஆஃப் லைக் டேக் தட் டே ஆஃப் ரெஸ்ட் பிஃபோர் யூ லீவ் இன் யோர் செல்ஃப், இன் யோர் மைண்ட், இன் யோர் சோல். ஸோ அது வந்து ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துக்காதீங்க. நான் வந்து ஒர்லாண்டோவில் இருக்கிற யூனிவர்சலுக்கு போகும்போது ஐ வெண்ட் ஆன் ஒன் பர்டிகுலர் ரோலர் கோஸ்டர் 11 times and I went with my aunt who actually thought I went missing. To eat everything, I like to eat with my eyes. I like to feast by seeing everything. I'm not very very particular about always eating outside, eating in like Michelin star restaurants or something like that. ஒரு வெக்கேஷனுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா எப்படி பேக்கிங் பண்ணணும் or how to like begin approaching or how I begin approaching my packing, அதை தான் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம், virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. Packing பொறுத்த வரைக்கும் சில things நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் when you travel. Number one is obviously baggage allowance. இப்போ நீங்க பஸ்லயோ ட்ரெயின்லயோ போறீங்க, உங்களுக்கு வந்து வெயிட் அளவு செக் பண்ண மாட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் பேக்ஸ் நீங்க எடுத்துட்டு போகலாம். பட் I would always say less is more. If you're traveling as a tourist, இப்போ நீங்க உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரையாவது பார்க்க போறீங்க, அவங்களுக்குலாம் நிறைய பொருட்கள் வாங்கிட்டு போகணும், உங்களுக்கு காசே ஆச்சுன்னா feel free and go ahead. But நீங்க வந்து ஒரு டூரிஸ்டா ஒரு இடத்தை சுத்தி பார்க்கறதுக்காக போறீங்க அப்படின்னா less is always more. லைக் இப்போ நீங்கள் 2 pairs of jeans and நிறைய t-shirts and tops எடுத்துட்டு போய் அதையே மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி போட்டு போறீங்கன்னா ஆனந்தமாக இருக்குங்க, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். சில விஷயங்கள் லைக் இன்ன கார்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் மட்டும் யூ ஹேவ் டு லைக் மேக் ஷூர் யூ வெரிங் தட் ஹைஜீனிக்லி. ஒன்று நீங்கள் அங்கே துவைச்சு போடுற உங்களுக்கு பழக்கம் இருந்ததுன்னா யூ கேன் கோ ஹெட், இல்லைனா கேரி இனஃப் நம்பர் ஆஃப் இன்னர் கார்மெண்ட்ஸ் தட் லைக் யூ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் இன் எவ்ரி திங் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ ஹைஜீனிக். பட் அதை தாண்டி யூ ஹேவ் டு லைக் remember less is more. It's just something I've learned over time. Now first time Kenya I packed like my whole house and went, but now when I recently went to Bhutan, I literally engalku baggage allowance we had like some 60 kilos, but we only traveled with like half of that or something like that because we were like less is more. But ippomo I think that next time I go I will travel with even lesser things because lesser is more அப்படிங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. இல்லை நீங்கள் வந்து ஃப்ளைட்டில் இல்லைனா நீங்கள் be it domestic or international ஃப்ளைட்டில் போறீங்கன்னா you have to figure out your baggage allowance. இப்போ domestic flightsக்கு டெக்னிக்கலாக நீங்கள் வந்து செக் இன் பண்ணுற பேக் வந்து you can carry 15 kilos and hand luggage you can carry 7 kilos. அது கூட இப்போ ரீசெண்டாக மாற்றிருக்காங்களா, you can only carry 1 bag அப்படின்ட்டு hand luggage. That can either be your shoulder bag or like your laptop bag or your cabin size suitcase or whatever. எனக்கு அதை பற்றி அவ்வளோவா தெரியல. இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் each flight kind of like changes and நீங்கள் எந்த லெக்கில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அதுவும் வந்து மாறும். It can be 30 kilos, 25 kilos. இல்லைன்னா there are சில tickets where you can pay less and not even take in checked in luggage and you can only travel with cabin bag. So நீங்க என்ன மாதிரி டிக்கெட் புக் பண்ணிருக்கீங்க, உங்க ஏர்லைனோட ரூல்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு before you start packing or before you even think about what to pack, please cross check your baggage allowance because recently kuda we had some issues with that, but please check your baggage allowance. அடுத்ததான் நீங்கள் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, யூ கேன் இஃப் யூ வாண்ட் டு லைக் சேவ் யுவர் பட்ஜெட் அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு லைக் குக் சம் ஈஸி மீல்ஸ் ஃபார் டின்னர் ஆர் சம்திங் லைக் தட் அப்படின்னா யூ கேன் கேரி திங்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தட் as well. Like you can carry like a kettle. I use this Preethiyoda multi cooker kettle which I use to boil rice or make noodles or just like anything quick up பண்ணிக்கிறதுக்கு. That kettle is so good. அது கூட I carry like a Vim bar or something like that to wash my vessels also in the hotel room itself. So இதை பற்றி இன்னும் நிறைய tips and tricks உங்களுக்கு வேணும்னா I have my packing video which I will link in the description below. So நீங்க அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். And
you have to do one thing, which is உங்களுக்கு வந்து மொபைல் கனெக்டிவிட்டி கண்டிப்பா தேவை. ஸோ நீங்க ஒரு கப்பலா போறீங்க இல்ல ஒரு குரூப்பா போறீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் பர்சன் ஷுட் பி ஆக்சசிபிள் லோக்கலி. ஸோ வைஃபைல எல்லாருக்குமே கனெக்ஷன் இருக்கும், எல்லாருமே வந்துட்டு இஃப் யூ கனெக்ட் டு வைஃபை யூல் ஹேவ் லைக் வீடியோ கால் எவ்ரிதிங் இஸ் அவைலபிள். பட் வைஃபை இல்லாத இடத்துல கூட யூ நீட் டு பி ஆக்சசிபிள்ங்கிறதுக்கு ஜென்ரலி வாட் வி டூ இஸ் ராகவ்ஸ் ஃபோன் வில் ஐதர் பி ஆன் roaming or I will get a local SIM card அங்க. So whichever works better. If you're someone who gets a lot of calls regionally, like இப்போ like உங்க நார்மல் நம்பர் வச்சிருக்கிறவங்க நிறைய பேர் உங்களை ரீச் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க, எல்லார்கிட்டயுமே நீங்க வந்து டிராவல் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்ல முடியாது. இஃப் யூ வுட் லைக் டு டேக் தோஸ் கால்ஸ் யூ கேன் கோ ஃபார் ரோமிங். இல்லைனா ஐ ஃபீல் லைக் when you get a local SIM it is way cheaper because tourist friendly நிறைய பேக்கேஜஸ் வச்சிருப்பாங்க. அண்ட் அதில் ஏதாவது நீங்கள் ஆப்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கால்ஸ் எஸ்எம்எஸ் அண்ட் டேட்டா எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாக கிடைக்கிற மாதிரி இதில் லாட் ஆஃப் பேக்கேஜஸ் இது உங்களுக்கு ஏர்போர்ட்லேயே கிடைக்கும். இல்லை இஃப் யூ ட்ராவலிங் அண்ட் யூ ஹேவ் அ கைட் or someone they can even show you a place where you can get like a SIM card for even better rates. Always carry comfortable shoes. It's so important. Comfortable clothes and shoes. Of course, you know, நிறைய ஃபோட்டோஸ்லாம் நம்ம பின்ட்ரெஸ்ட்லாம் பார்த்துட்டு ட்ராவல் பண்ணால் ரொம்ப ஏஸ்தட்டிக்காக ட்ராவல் பண்ணணும், இந்தந்த இடத்துக்கு இந்தந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் போட்டு அங்கே ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்கும். அதெல்லாம் ஓகே, பட் தட்ஸ் ஆல்சோ லைக் அ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ராவலிங் பர்பஸ். நான் ட்ராவலிங் பர்பஸில் ஐ forgot to include Instagram traveling where you want to go to all of these really famous trending spots and take photos according to those trending positions and like post online or something. அந்த மாதிரி நீங்கள் போகிறீங்கன்னா இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் I think what works best is definitely wearing comfortable clothes, comfortable shoes and keeping yourself really, really comfortable. That's what matters. Packing பண்ணும்போதே if you keep that in mind, it will be great. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான clothes or shoes எல்லாம் எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா okay, you might be able to take photos with it, but I don't know, it's not my preference. And when it comes to packing, you also have to remember that நீங்கள் வரும்போதும் அதே அலவன்ஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு 30 kgs பேக்கேஜ் அலவன்ஸ் போகும்போதே நீங்கள் 30 kilos எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா மேபி நீங்கள் சாப்பாடு ஐட்டம்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அந்த சாப்பாடு ஐட்டம்ஸ்லாம் காலி ஆகிடுச்சுன்னா அந்த வெயிட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுக்கலாம். இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துக்கு ஷாப்பிங்காக போகிறீங்க, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்காக் and all is known as like shopping destinations, right? ஸோ அங்கே வந்து உங்களுக்கு 30 kgs பேக்கேஜ் அலவன்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் ஒரு 5 kgsக்கு ஷாப் பண்ணலான்னு ஒரு மென்டல் கேல்குலேஷன் வச்சுட்டு போகிறீங்கன்னா நீங்கள் இங்கேருந்து போகும்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு 22 kilos தான் எடுத்துட்டு போகணும். பிகாஸ் 5 kilosங்கிறது could extend to like 7 kilos or something like that. அந்த ஒரு பஃபர் வச்சுக்கிட்டு you need to travel so that when you come back you won't have to pay excess baggage, or if you're willing to pay excess baggage, well and good, but illana you have to remember this. Same goes for souvenir shopping and gifts shopping. Sometimes நான் வந்து முன்னெல்லாம் போகும்போது we used to really want to bring gifts for everybody in the family, right? But that's not going to be possible. So nowadays we don't do that. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு பேக்கேஜ் திரும்ப பேக் பண்ணிட்டு எடுத்துகிட்டு வரும்போதுலாம் இட் வில் பி டிஃபிகல்ட். அண்ட் சூவினியர் ஷாப்பிங்க்கு யூ வில் பி ஸ்பெண்டிங் ஸோ மச் டைம் அண்ட் லைக் வி சென்ட் எவ்ரிபடி பிக்சர்ஸ் அண்ட் சே ப்ளீஸ் பி ஹாப்பி வி ட்ராவல் அண்ட் வி பிரிங் சாக்லேட்ஸ் ஃப்ரம் த டியூட்டி ஃப்ரீ. ஆர் மேபி இஃப் ஐ ஃபைண்ட் like some locally like, you know, a handicraft thing that's like easily available for me, fits into my budget and is very lightweight, then I'll pick it up. But otherwise exorbitant souvenirs illana ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான ஷாப்பிங்லாம் நான் பண்ணுறதே இல்லை, எனக்கே நான் பண்ணிக்க மாட்டேன். பிகாஸ் ஐ ஃபீல் லைக் அகேன் ட்ராவல் பண்ணும்போது சாப்பிட்றதே என்னோட ப்ரையாரிட்டி இல்லைன்னு நான் சொல்கிறேன்னா அப்போ ஷாப்பிங் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் மை ப்ரையாரிட்டி இல்லை. ஸோ அதனால இட்ஸ் நாட் மை ப்ரையாரிட்டி. பட் இஃப் இட் இஸ் yours, when you are packing itself, you have to consider that baggage allowance as well. And next is currency exchange. So for example, நீங்க வேற ஒரு countryக்கு travel பண்றீங்க அப்படின்னா you have to always keep in mind how you're going to spend money there. Suppose if you have a card that will work internationally, you can depend on that card. But at the தாண்டியும் locally, it's always important to have some currency in hand. Most countries do accept USD, US dollars, just like that. Like airportsல எப்பவுமே dollars accept பண்ணுவாங்க, Indian airportsல Indian rupees accept பண்ணுவாங்க. சில placesல like Bhutanக்கு போகும்போது they accepted Indian rupees everywhere, right? Like you could literally just spend Indian rupees and they accepted all notes. நாங்க போறதுக்கு முன்னாடி we were told that 500 rupee notes மட்டும் தான் accept பண்ணுவாங்க, but no, they accepted everything. So அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா you better get the rules and regulations in advance. நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணலாம், இல்லை நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணவங்க யாராவது உங்களுக்கு தெரியும் நான் அங்கே கிட்ட கேட்கலாம், இல்லைனா most trusted source would be your travel agent, so you can ask them. So உங்களுக்கு ஒரு forex card இருக்குன்னா நீங்க அந்த forex cardல cash load பண்ணலாம், இல்லைனா you can get it exchanged to US dollars. So what we have found very easy is சென்னையில இருந்து when we travel we get our money exchanged to US dollars, and அங்க போயிட்டு locally we get the dollars exchanged to their local currency based on our requirement, and we don't really exchange the whole lot. அப்பப்போ எங்களுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் நாங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்துருவோம். ஸோ there's not minimum wastage. நீங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அப்புறம் அதை திரும்ப ரீஎக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்டே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணிட்டீங்கன்னா பிளான் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணி then it will be very very easy. These are all things with packing and everything based on like, you know, just
basic travel and mostly I think international travel. இப்போ பூட்டானுக்கு வரலாம். யாரெல்லாம் பூட்டானை பற்றி நான் பேசுகிறேன்னு நினச்சி வந்தீங்களோ ஐம் சாரி தட் இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி இப்போ தான் பூட்டானுக்கு வந்திருக்கோம். So Bhutan பொறுத்த வரைக்கும் I am not someone who has a lot of information on the country, but there are a lot of other people who give you more information about it. Okay, I am going to just tell you Nakshu's version, which is what I do with everything. So Bhutan pati na eppo curious anena. I remember a few years ago when the king and queen of Bhutan, the current king and queen of Bhutan, had their child. They went around planting trees all over Bhutan. I found that so interesting. I found that so intriguing that the royal family, the monarchs, the king and queen of a country, when their child was born, decided to just plant trees in celebration of that. And for some reason, I just felt like that country is going to be beautiful. And that country is something I'm so curious to see. Idna madri yosikra orthanga da and the country rule pandranga. I really wanted to go see that country. So I became very curious about it. Adukapro, I think Virat Kohli and Anushka Sharma, avanglo sonanga Bhutan is one of their favorite places. And then I remember I watched a video where Deepika Padukone said her favorite thing to eat was emadachi, which is actually chili and cheese. Green chilies and cheese vechi pandra or sauce madri or gravy madri இருக்கும் அது. அது வந்து ரைஸ்ல நீங்க சாப்பிடலாம் இல்ல பிரெட்டோட சாப்பிடலாம். There's really no hard rule on how to eat it. So it's very very palate friendly and you can eat it however you want. So இதெல்லாம் பார்க்க I became way more curious about it and I went ahead, pick your trail கிட்ட போய் I said I would like to travel to Bhutan போது they came up with a plan and gave me like an itinerary and everything. But இப்போ நிறைய பேர் என்கிட்ட கேக்குறீங்க நீங்க பட்ஜெட் சொல்லுங்க பூட்டானுக்கு நீங்க எவ்வளவு செலவு பண்ணீங்க நீங்க என்னலாம் பண்ணீங்க அப்படின்லாம். I basically don't think that is required because it's just like ஒரு silly information in your head about like you know நான் பூட்டானுக்கு போகும்போது எவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டு போனேன். That's not the matter. It doesn't really matter how much I spent in Bhutan. It is about how much if you spend, you can do these things in Bhutan. So what I'm actually going to do is I'm going to give you a link to Pick Your Trail, okay? So because that's the travel agent I travel through, I don't want to give you like other links of people that I don't even trust. But at least with Pick Your Trail, I can give you a link where enter your information. உங்களோட ரீசன் டு ட்ராவல் இல்லைனா உங்களோட ப்ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் அங்கே என்டர் பண்ணிவிட்டு இல்லை அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி பேசி என்னென்ன பேக்கேஜஸ் அவைலபிள்னு கேட்டுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் யூ கேன் சூஸ் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ அண்ட் வாட் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ. ஐ பேசிக்கலி do not believe in like telling you outrightly how much I spent on each of these things because ticket ratesலேருந்து everything changes minute by minute. So it really doesn't matter how much I spent on my trip. If you genuinely want to travel to Bhutan, then this is the way of approach that works. So I'm going to just link you to Pick Your Trail in terms of cost and expense and everything. But one thing that I would like you to remember is Bhutan is one of the easiest countries to travel outside India for Indians because one Indian currency is equal to one Bhutan currency. So inge 10 rupees na 10 unit of காசுனா அங்கேயும் அதே 10 unit தான். And most of the things they import from India. So the MRP is also the same. Like we had to go to a pharmacy to get Vicks and everything, okay? And it was the same price of what it is in India. And நான் வந்து ரொம்ப ஒரு மலை உச்சியில் எங்கேயோ போய் ஒரு பிரிட்ஜெல்லாம் கிராஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு இடத்துக்கு போய் மசாலா டீ குடித்தேன். அங்கே அந்த டீயும் 50 ரூபாய் தான். I'm just trying to like give you examples of how it's not a very expensive country to visit, but it's very beautiful and it's an experience of its own because in the country when it's untouched, it was never colonized. Like இப்போ we were ruled by the British at one point of time. Each country had like some sort of like a Portuguese or a French colony. இது நம்ம சொல்லிட்டு போயில்லைங்களா. But Bhutan was untouched that way. So their culture and heritage has just evolved from themselves. So இப்போவும் they are like ரொம்ப very rooted and very grounded and அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பெரிய ஆசைகள்லாம் இல்லை. டெக்னாலஜி மேலேயும் சரி இல்லைனா மாடர்ன் லைஃப் மேலேயும் சரி they're very happy with their own kind of like at least whatever I saw. They're happy with their way of life. So எங்கெல்லாம் வந்து இப்போ ஜென்ரலாக மற்ற கண்ட்ரீஸ்லாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா மலை மேலே ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அங்கே போகிறதுக்கு கேபிள் காரோ இல்லைனா அந்த மேலே ஒரு ட்ரெயின் மாதிரி போவோம். I forgot what it's called. Raghav knows the name of it, but I don't know what it is. So அந்த மாதிரி they'll have like different things. But இங்கே வந்து for example the tiger's nest, okay? It's pretty much like ஒரு சபரிமலை திருப்பதியோ சம்திங் லைக் தட். அது மேலே இருக்கிற ஒரு கோயில். ஆனால் அதை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் நடந்து தான் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது. ஐ வாஸ் வண்டரிங் இஃப்
they did that on purpose because they were just like, because naanga pesna guide solittu irundanga, of course we have to walk because walking is such a good thing, like ellarume humans now we have to learn how to walk long distances abdinanga. I was like, oh my god, what is this way of thinking? As humans we should know how to walk long distances. That's the opposite of what I've learned. If anywhere walk panni poradhukku romba doorona, take an auto, take a cab, take a bus, or like anything, at least take like, I don't know, அந்த மாதிரி தான் நம்ம யோசிப்போம். ஸோ அவங்களோட வே ஆஃப் திங்கிங்கே ரொம்ப யூனிக்காக இருந்தது. அண்ட் இட் வாஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். லைக் இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் ஐ கெப்ட் டெல்லிங் லைக் ஃப்ரம் த டைம் I landed in Bhutan that I was in love. Like I was not even like impressed by the country. I was in love with that country. There was something so magical. It was like my fairy tale dream. ரொம்ப அழகா இருந்தது, ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. The weather in Bhutan can be really extreme because number one, it's very high altitude. High altitude வந்து ஒரு லைட்டான மேட்டரா எடுத்துக்கவே கூடாது because நம்ம வந்து I live in a very coastal city, right? So I'm used to this altitude, breathing in this kind of atmospheric pressure. But அங்க போனதோ it was quite difficult. For example, Tiger's Nest la, when I was trying to do the trek, I really found it very difficult to breathe. I'm not even like kidding. I exaggerate kuda pannala. It was difficult to breathe. So that's something to consider if you're planning to travel to Bhutan. If you're planning to travel with your parents or elders or people with certain medical conditions, I would recommend getting a doctor's opinion before you even begin planning. Bhutan la vandu they have like the sort of a tourist fee madri where foreigners vandu they have to pay like X number of dollars, and I think for Indians it's around 1,000 rupees per day. இப்போ நான் ஏன் இதை அட்ரெஸ் பண்ணுறேன்னா, somebody had actually commented on one of my videos saying அவங்க வந்து இந்த மாதிரி டூரிஸ்ட் கிட்ட டெய்லி 1000 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுவாங்களாமே, இது உண்மையா அப்படின்ட்டு. What but the thing is, of course they do, okay, that's like a mandatory rule, but அது வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பென்ஸா நான் பார்க்க மாட்டேன். ஏன்னா இப்போ வேற ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரிக்கு போய் நீங்க தங்குறீங்க, அங்க வந்து ஒரு பேசிக் ரூம் லைக் ஒரு ஹோட்டல்ல ஒரு பேசிக் ரூம் வந்து 5000 ரூபாய்னா, பூட்டான்ல அதோட விலை 2000 ரூபாய் தான். ஸோ அந்த ரூமோட விலை 2000 ரூபாய் பிளஸ் நீங்க 1000 ரூபாய் கவர்மெண்ட்க்கு கட்டுறீங்க. ஸோ 3000 ரூபாய் தான் உங்களோட ஒரு நைட் ஸ்டேக்கு நீங்க கட்ட போறீங்க அப்படின்னா, இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஸ்டில் மோர் எக்கனாமிக்கல் தேன் மோஸ்ட் கண்ட்ரீஸ். ஸோ that's just like the way you're paying is different. 2,000 rupees to the hotel and 1,000 rupees to the government is what will actually affect you. But வேற country na 5,000 to the hotel. So அது அவங்களோட சிஸ்டம். அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து மேபி செல்ஃபாக பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்றா உறுத்தலாம். பட் நீங்கள் ஒரு ட்ராவல் ஏஜென்ட் மூலமாக போகிறீங்கன்னா ஓவராலாக நீங்கள் பே பண்ணும்போது இது ஒரு மேட்டராக உங்களுக்கு தெரியாது. And currency is a great plus point. I mean, think about it. நீங்கள் எக்ஸ்சேஞ்சில் you won't even lose 1 rupee because your rupees is equal to they accept it. So அதனால நீங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும்ன்ற அவசியமே இல்லை. பூட்டான்ல இருந்து நீங்க சென்னையில இருந்து நீங்க கேஷ் மட்டும் எடுத்துட்டு பூட்டானுக்கு போயிட்டீங்கன்னா போதும். You can just go about spending Indian money. Food options, they're very very considerate to the Indian food palette because we actually share borders with them. West Bengal la irundhu Bhutan ku you can actually take a bus and go. Anga oru border town irukku, anga you can finish your immigration formalities and you can enter the country, the kingdom of Bhutan. Adanala they have a lot of Indian influence, like rasagulla la ella edathilum kedikku, gulab jamun la, and Indian roti, rice, dosa, idli adellame romba common ah nanga paathom. So I think Indian food ப்ரிஃபர் பண்ணுறவங்களுக்கு அங்கே ஃபுட் ஒரு பிரச்சனையாகவே இருக்காது. இட்ஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். யா, லைக் ஐவ் லிட்டரலி ரிட்டன் அ பாயிண்ட் சேயிங் பியூட்டிஃபுல். பூட்டான் இஸ் பியூட்டிஃபுல் டு சி. லைக் ஜென்ரலாகவே நான் காரில் எந்த ஊராக இருந்தாலும் சரி தூங்கிடுவேன். ஐ ஜென்ரலி ஃபைண்ட் த கார் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த கார் வெரி வெரி பீஸ்ஃபுல் டு ஸ்லீப். But Bhutan is the only place where I didn't even shut my eyes for 2 minutes, I think, because I was so intrigued, so fascinated by the country. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. எங்கே பார்த்தாலும் மலைகளாக இருக்கும், எல்லாமே ஒரு வியூ பாயிண்ட் தான். இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு போகிறோம்னா எங்கேயாவது ஹையில் போய் ஒரு வியூ பாயிண்ட் காட்டுவாங்கல்ல, பூட்டான் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் வியூ பாயிண்ட். நீங்கள் வண்டி ஓட்டிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும்போது எல்லாமே உங்களுக்கு வியூஸாக தான் தெரியும். இட்ஸ் அ லவ்லி கண்ட்ரி. ஒரு மஸ்ட் விசிட் கண்ட்ரி இன் மை ஒப்பீனியன் வாஸ் Bhutan because I really loved it. But I also have to tell you, if you're planning to travel by flight, they have one of the most scariest takeoffs and landings because Bhutan is just like, at least Paro is just in the middle of ஒரு flat surface in the middle of multiple hills. ஸோ நிறைய மலைகள் இருக்கும், அதுக்கு நடுவில் ஒரு ஃப்ளாட் ரீஜன் இருக்கும், அங்கே தான் ஏர்போர்ட் கட்டியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ஏர்போர்ட் லேண்ட் ஆகும்போதும் சரி இப்படி 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 போய் ஸ்ட்ரைட் ஆக்கிடுவார். அதே மாதிரி டேக் ஆஃப் பண்ணும்போது இப்படி 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 போய் தான் மேலே போவாங்க. ஸோ தே டூ ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பைலட்ஸ் டு கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஹேண்டில் இட். ஆனால் எவ்வளோ நீங்கள் மென்டலி ப்ரிப்பேர்டாக போனாலும்
மணி அடிக்குது. அங்கே உள்ளே உட்காரும்போது செம்ம பயமாக இருக்கும். நான் ஆக்சுவலி லேண்டிங் அப்போ அவ்வளோவா எனக்கு தெரியல. I was just so, I told you right, I was so in love with the place. I just wanted to get off the plane and see everything. And Raghav found the landing itself quite scary, and he was like, oh my god, like that was like such a crazy landing, and I didn't even realize. But takeoff, I really thought that was the end of life for me. I started praying. I started like, you know, saying words of gratitude to God, because I really did not believe I will survive that takeoff. But there were a few people, regular travel pandravanga, and even like the like, you know, the flight steward and air hostess and all, they were just like so calm and casual, like, yeah, this is it, every day இப்படிதா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராவது வேற கண்ட்ரிலேருந்து வந்து சென்னையில் இருக்கிற சில ரோட்ஸ் எல்லாம் போகும்போது அந்த பள்ளத்துலலாம் பார்த்து ஷாக் ஆவாங்கல்ல. ஆனால் நம்ம டெய்லி போகிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் இதெல்லாம் சர்வசாதாரணம்னு. அந்த மாதிரி தான் பூட்டானோட லேண்டிங் அண்ட் டேக் ஆஃப் இஸ் வெல். ஸோ இஃப் யூர் சம் ஒன் ஹூ இஸ் வெரி ஸ்கேர்ட் ஆஃப் ஃப்ளைட் ஜர்னிஸ், and if that is not a very nice experience for you, then do fly to Calcutta and then go by road, because on the takeoff and landing is not a joke. It's quite scary. So I think that's it. I've shared everything that I wanted to share. No idea how long this video is going to be, but thank you so much ivlo duro in the video pathadukku. It means a lot that you gave me so much of your time. Virtual hugs to all of you, and kuriya sikro innoru video la na ungala meet pandren. Okay, bye.